Thank you. Thank you, Ragin. And I'm really very, very happy. Uh, After many years, suddenly it struck my attention that applied theatre activities are being talked about and people are actually doing it. And what a beautiful session with Nikita and fantastic. I hardly knew about her all these activities, and it was basically my starting with becoming a teacher in National School of Drama. I came in contact with Barry John, and I would design for him when he was working and creating plays with workshop with kids from class 6th to 11th. And he took something like 6 months. And during these 6 months, I was continuously attending his sessions and going through a whole process. That is the time that we were also exposed to TDR, which is extensively talking about psychodrama and all type of application in jail and all type of activities with challenged personalities like blind or other things. And Barry John continuously carried on work apart from being a teacher in National School of Drama. For 2 years he was there. And so I became a part as a designer and later on started creating. Basically, we were doing something like adults doing theater for children and teenagers, I would say, which did not become an retarded version of adult performances because kids are equally intelligent, perceptive, and capable of abstraction, perception. So that was the time when my extensive reading into TDR, I was exposed to all sorts of things, psychodrama and all these activities. Fortunately, Barry John also worked in jail with remand homes, and I was continuously participating in many of these activities, and thus got founded. And I directed a play in somewhere in '89. Again, adults performing for kids. A story from Panchatantra. And then later on, by 92, 93, I could assimilate sufficient things from Barry John and my personal researches with TTR to create plays with kids from class 6 to 11, throwing things at them, doing a lot of improvisation without coming with a predecision about a play or a shape of what would be the shape of that presentation, like a very open-ended. I had two experiments like that, and later on onwards, where my contact with everything got different, and but my interest in the TIE activity was very much. I just would now only congratulate the whole initiative that has been taken, and today very illuminating speech by Nikita. And I miss other speakers must have also illuminated speaking and activities. I'm so happy that these things are again getting attention. I wish National School of Drama, apart the way because of Barry John and support of the directors of that time, that TIE activity could be elaborated and it has acquired some shape, but yet the research and development had stopped at that point. Now, uh, the module with J.J. Colony in Bombay and their kids and the module with Ashok Vihar kids has to be different. Now, after so many years, we should now become more and more scientific, and these centers must be conducting these activities
and giving them some sort of a respectability. Most of the students have got this talent, and everybody is not cut out to go into Bombay industry. Most of the institutions, people who put, apart from people like Tekta, who has been following this activity for long years and is aware of the funds that are available. I think some sort of coordinated effort must be now somewhere rooted from government, from individual groups, centers, and but also I think individually we must understand that there is so much to the applied theatre activities that could give respectable living, and of course the financial aspect is much more thing, but like I could always say that I did a job at National School of Drama of a design teacher, but I had my different life of a director, of an actor, of an actor trainer, and I had to afford to do those things on my own. But for this generation, if these coordinated efforts by government, by individual activities, and by the individual themselves, understanding that these activities can give you a much more quality life than just the run of the mill, the training centers, and then to Bombay. If that happens, it is respectable. If that is not, I see most of the TI kids later on they change, but initially with a lot of resentment, with a sense of defeat that I'm not in the repertory company. I'm not, my road to Bombay is not close enough. Secondly, some of them who have been in TIE in my president during my all these 40 years of should have continued it, because these are only for 5 years, 6 years. I think that is what a person can actively get funded or get a salary and carry on with this. But I wish there are more opportunities for a moderate living. Many people would be doing it, and I think a lot more coordinated in the sense psychiatrists, other experts, sociologists, creative theatrical writers, they must all get into a confluence. Then only I think real 21st century activity, though very, very happy to know all these activities that are going on, but yet I think we must also understand that 21st century, by this time we should have been really into it, because India, to apply all those things we read and we saw in videos or maybe on magazines and apply them directly, or we find some adaptations of it, region to region, colony to colony, class of students from class to class, from exposure level to interior kids. I think it is high time that we should. I still wish best wishes and really very happy. But yet, I think let's imagine much more intensely, much more scientifically, and in a much more coordinated way. If these aspects are taken up, they will acquire a prestige for any young man to think about living his life in this manner. Thank you very much for exciting me after so much of years. And suddenly I'm really more much. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir, Ravi sir, for spending time with us. So it's a great pleasure to listen you, sir, after few years. So it encourages. So thank you so much, sir. Friends, and now our next guest, Prabhagar sir. Prabhagar sir, speak few words. Prabhagar sir from Madurai.
He is one of the collaborator this evening, the director, founder of Kaleidoscope. So Prabhar sir is working as an associate professor in Madurai American College. So he is working more than 30 years in theater, music and literature. So இணை பேராசிரியராக மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரியில் வேலை செய்யக்கூடிய கலைடாஸ்கோப் நிறுவனத்தினுடைய நிறுவன இயக்குனர் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஐயா பிரபாகர் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். ஹலோ, என்னோட கேக்குது சார். பரவாயில்லைங்க சார். சரிங்க சார். சரிங்க சார். வீடியோ சாரோடது கொஞ்சம் ஓபன் பண்ணுங்க அட்மின். வீடியோ அன்மியூட் பண்ணுங்க அட்மின். சார் நீங்க பண்ணி தான் இருக்கிறீங்க. நீங்க மீட் பண்ணிருக்கீங்களா சார்? வீடியோ பாருங்க, செக் பண்ணுங்க. இல்ல, பெர்மிஷன் ஃபார் கேமரா வாஸ் டினைட். ஓகே, மொபைல்ல இருக்கு. மொபைல்ல இருக்கு. இதனால அவர்தான் சரி பண்ணலாம். ஒன்லி ஆடியோ ஆக்சஸபிள். ஓகே, அப்படி பேசவா? அப்படி கூட பேசுங்க சார். நல்லது சார். வெல்கம் சார். ஓகே. நண்பர்களே வணக்கம். இந்த 10 நாள் வெபினார் உண்மையிலேயே ஒரு புதிய திறப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அதாவது ஒரு வகையில் ஒரு திக்கு தெரியாத இடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தமிழ் நாடக சூழல், அல்லது அடுத்து எதிர்காலத்தை, அதாவது தமிழ்நாட்டினுடைய எதிர்கால நாடக சூழல் அல்லது நாடகத்தில் தொடர்ந்து ஈடுபட விரும்புகிறவர்களுடைய ஒரு திசைகளை காட்டக்கூடியதாக இந்த ஒரு பயிலரை, இந்த ஒரு வெபினாரை நான் பார்க்குறேன். ஏனென்றால் தமிழ்நாட்டில் 80கள் 90களில் இருந்த ஒரு நாடக சூழல் இன்னைக்கு இல்லை. ஒரு நாடகத்தை தயாரிப்பது அல்லது இயக்குவது என்பதோட அதை ஒரு 10 இடங்களில் தமிழ்நாடு முழுவதும் நிகழ்த்துவது என்பது கூட இன்னைக்கு முடியாத சூழ்நிலையாகிவிட்டது. ஒரு வகையில் கல்லூரி வளாகங்கள் கூட அதற்கான ஒரு சிறப்பை உருவாக்குவதற்கான சூழ்நிலை இன்னைக்கு இல்லை. அதனால ஒரு வகையில் ரொம்ப வருந்தத்தக்க ஒரு இடத்துல தான். ஏன்னா நாடகம் செயல்பாடுகள் என்பது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவில் ஒரு சேவையாகத்தான் இருக்கு. அது ஒரு தொழிலாகவோ ஒரு ப்ரொஃபஷனா அதை ஒரு தீவிரமான ஒரு முழுநேர விஷயமாக எடுத்து செல்வதற்கான ஒரு சூழ்நிலை இல்லை. ஆனால் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு 15-20 ஆண்டுகளில் தான் தமிழ்நாட்டிலிருந்து படிக்க சென்று தேசிய நாடக பள்ளியில் படித்த மாணவர்கள் நிறைய பேர் ரொம்ப வந்திருக்காங்க. ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு பக்கத்தில் அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை உருவாகிருக்கு. ஆனால் இந்த மாணவர்களும் கூட அவர்கள் எங்கிருந்து இந்த நாடக செயல்பாடுகளை துவங்குவது என்பதை பற்றி ஒரு மிகப்பெரிய மனக்குழப்பத்தோடு தான் அலைகிறார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். நினைவில் காடுள்ள மிருகம் சொல்ற மாதிரி நினைவுகளில் நாடகங்களை வைத்துக்கொண்டு திரைப்பட கதவுகளை தட்டி கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டிய ஒரு துர்பாக்கிய நிலையில் அவங்க இருக்காங்க. அவர்களை நான் குறை சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா எங்கிருந்து இந்த விஷயங்களை ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறது ஒரு தெரியாத சூழ்நிலை. ஆனால் இந்த நேரத்தில் இந்த ஒரு கோவிட் சூழ்நிலையின் காரணமாக ஏற்பட்ட இந்த ஒரு புதிய முயற்சி, ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் தேசிய நாடகப் பள்ளியில் படித்த மாணவர்கள் இங்கே இருக்கிறாங்க, அல்லது அவர்கள் ரொம்ப அதே உத்வேகத்தோடு இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா அதை பார்க்குறேன். ஏன்னா இதுக்கு முன்னால் வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி கடந்த ஒரு 20 ஆண்டுகளில் இத்தகைய ஒரு தொடர் நிகழ்வு நடந்ததாக நான் பார்க்கல. ஏன்னா அடுத்து தமிழ் நாடகம் நகர வேண்டிய ஒரு திசையாக கூட இது தெரிகிறது. இன்னைக்கு அந்த அப்ளைட் தியேட்டருங்கிற விஷயத்துல தமிழ்நாட்டிலையும் சரி இந்திய அளவிலையும் சரி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய, குறிப்பாக இன்னைக்கு கேட்ட ஒரு இளம் நாடக செயல்பாட்டாளருடைய செயல்பாடுகளெல்லாம் கேட்கும்போது, இவ்வளவு பெரிய மாவட்டத்தில் அல்லது இவ்வளவு பெரிய மாநிலத்தில் இவ்வளவு கல்வி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் படித்தவர்கள் அதிகமாக, இந்தியாவிலேயே படித்தவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறது, கல்வி நிறுவனங்கள் அதிகமாக இருக்கு.
அதே சமயத்தில் இந்தியாவிலேயே தற்கொலைகள் அதிகமாக நிகழக்கூடிய மாநிலமாக தமிழ்நாடு, கேரளா இருக்கு. நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு. பல்வேறு தளங்கள்ல குடிநோய் மிக அதிகமாக பரவி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு தமிழகமா இருக்கு. மிகப்பெரிய ஒரு சமூக சிக்கல்கள் நிறைந்த இந்த சூழல்ல இந்த அப்ளைட் தியேட்டர் என்பதற்கான ஒரு பெரிய ஸ்கோப்பை நான் பார்க்குறேன். ஸோ அதனால இந்த பயிலரங்கு நமக்கு ஒரு வகையில ஒரு அடுத்த நகர்வுக்கான ஒரு சிந்தனைகளை செய்யக்கூடியதற்கான ஒரு இடமாக இருக்கு. அந்த வகையில ரெஜின் உடைய தலைமையில சொல்லப்போனால், ரெஜின் குறிப்பாக தேசிய நாடகப் பள்ளியிலிருந்து வந்த மாணவர்கள் சிலர் அப்படியே அந்த வேகத்தில் கரைந்து போகக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். சில பேர் பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதில் எல்லாரையும் ஒருங்கிணைத்து அவர்களுடைய இளைய நண்பர்களையும் இணைத்து கொண்டு தொடர்ந்து நாடக செயல்பாடுகளில் ரொம்ப ஒரு பேலன்ஸாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ரெஜினையும் திருநாவுக்கரசு மற்றும் அவர்களுடைய நண்பர்களும் எடுத்திருக்கின்ற இந்த முயற்சியில் எங்களையும் இணைத்து கொண்டமைக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். தொடர்ந்து நாம் இது பற்றி சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கு. அடுத்து இந்த அப்ளைட் தியேட்டருங்கிற விஷயத்தை தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் தேவையான இடங்களுக்கெல்லாம் கொண்டு போவதற்கான ஒரு தளத்தை உருவாக்குவது, அதை நோக்கி செயல்படுவது, தேசிய நாடகப் பள்ளியோடு இணைந்து பயிலரங்கங்களை அமைப்பது, இந்த மாதிரியாக செயல்படும் போதுதான் நாடகத்துக்குள்ள தொடர்ந்து செயல்படுவதற்கான ஒரு சூழலை உருவாக்கினா தான் நாடகத்தை படித்துவிட்டு வருபவர்களும் சரி, நாடகத்தின் மீது காதல் கொண்டு அதற்குள் தங்களுடைய எதிர்காலத்தை தேடுகின்ற இளைய தலைமுறையினருக்கும் சரி ஏதாவது ஒரு வழியை அது உண்டாக்கும் என்று நினைக்கிறேன். அந்த வகையில இந்த பயிலரங்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு பயிலரங்காக அமைந்திருக்கிறது. தொடர்ந்து இதை அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்துவதற்கான முயற்சிகளை நாம் எல்லாரும் இணைந்து செய்வோம். இந்த வெபினாரை ஒழுங்கு செய்வதில் உறுதுணையாக இருந்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் பார்வையாளர்களுக்கும் என்னுடைய சார்பில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. நன்றி சார். ரொம்ப 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 ஆரோக்கியமான உரை உங்களுடையது. நிச்சயமா இதுல பேசின முக்கியமான விஷயங்களை நம்ம இங்க என்னென்ன விஷயங்களை செயல்படுத்த முடியுமோ தமிழ்நாட்டுல அதை ஒருங்கிணைச்சு நம்ம ஒரு துவக்க புள்ளியா வச்சு நம்ம வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கவும் செய்யணும். நண்பர்களோட சேர்ந்து அதையும் நம்ம ஒருங்கிணைப்போம். உங்களுடைய வழிகாட்டுதலுக்கு நன்றி. எப்பவுமே உங்களுடைய வழிகாட்டுதல் எங்களுக்கு எப்பவுமே உறுதுணையா இருந்திருக்கு. ஸோ இன்னும் இருக்கும்னு நம்புறோம். ஸோ தேங்க்ஸ் பிரபாகர் சார் அண்ட் கலைடோஸ்கோப் மூவ்மெண்ட். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், our chief guest of today, so Nasser sir, our beloved film actor, director, theater actor, and theater enthusiastic, a nice human being. So நம்முடைய பெருமதிப்பிற்குரிய ஐயா நாசர் அவர்கள் திரைப்பட நடிகர், இயக்குனர், நாடக நடிகர் மற்றும் நாடக செயல்பாட்டாளர். கடந்த 10 நாட்களாக 100% நம்மளுடைய அனைத்து அமர்வுகளையுமே கவனித்து அதை பற்றி எங்களுடன் உரையாடி இருப்பவர். இந்த வெபினார் மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த பல இணையதள கருத்தரங்கங்களிலும் பல்வேறு நண்பர்கள் ஒருங்கிணைத்த கருத்தரங்கங்களிலும் பங்கேற்று தன்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்தவர். இந்த நிகழ்வின் இறுதி நிகழ்வாக ஐயா நாசர் அவர்கள் உரை வாழ்த்துரை இருக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். சார், ப்ளீஸ் வெல்கம். சார், மைக் மியூட்ல இருக்குங்க சார். ஓகேவா? ஓகே சார், ஓகே சார், பேசலாம் சார். வணக்கம், குட் ஆஃப்டர்நூன், நமஸ்கார். Finally, this 10 days is going to end, which I will be missing from tomorrow. This was a wonderful thing what happened in this situation of COVID. I don't know whether if COVID was not there, whether we could have arranged this kind of seminar. For almost everybody, this webinar or whatever you call it, it was very new. And this particular topic, dimensions of applied theatre, was a great eye-opener. I'm more of a film guy than theatre, but I believe my strength came from theatre, even though it was a very unplanned and a very short journey. So it's wonderful to know
that as an actor or as a director of a theater, there is a landscape beyond this where you have to, convince yourself or convince the audience. And I understand we have such a great social responsibility through this webinar. Uh, it's wonderfully started with Maya Krishna Rao, whom I respect and admire for her um, creative performances and the clarity on politics. Thank you, Maya, for starting this webinar. And you were like a child, and you spoke by surprise. You don't know it. You gave a few Tamil words to hear. It was a wonderful, lively thing. It was from heart, and it was nice that you said, at one point I just gave up to be an actor. I had to look beyond. That's a wonderful statement. And my special Maryadagalu and Namaskara to Ulhappa Kattimani. Even though we had a language problem of understanding Kannada, because I have acted a few Kannada films, I could understand how emotional you were attached to how emotionally you were committed to the goal you have taken. It is more than a quarter century of doing theater with prison inmates. It's a wonderful thing, and you are very great. And thank you, Kattimani Vare, for giving your time to share your experiences. And Pralayan, he has been my teacher. I cannot call him as my colleague. He has been my teacher on various respects. He has done films, theater, and I liked his openness where he said when he was given the task of handling juvenile inmates, he said that he had to admit that he was very blank on theater, the subject of theater, and that he had to learn from the inmates. That's what Pralayan takes you long in this creative journey. And Praveen Jain, who shared its time from London, I like the way he said. I like the way, even I discussed with my colleagues and friends, when a theater actor says that he is handling clients, that was very important for me. I don't know. Because treating as a client, it's a big more responsibility than a guy who is watching theater or working along in a theater. To treat him as a client and give him the best what he wants. It was a wonderful clarity you had. Thank you, Praveen. And Anish. Anish is almost like my son and my student. I was throughout there in the prison theater production. So I know, Anish, you've got a very long way to go, and you will go with the clarity you have in your subject. And Temzen Ungba Kechu. I think, Kechu, I have met you in Hyderabad. I don't know. I don't remember. You had a ponytail. And it's good. You always, wherever you go from, wherever you progress, wherever you go, it is nice to get connected to your roots. You were talking more about your tribal art and your tribal thing. It was a wonderful message I got where you applied theater to your own mother to make her easy. Kechu, rooted to your soil, I think, and you're young, you'll go far. And thank you for sharing your views. Bala, I'm very happy that you gave a wonderful speech. It was not prepared. It was not you didn't organize yourself. It all came out of your heart, and it was a wonderful thing. It was a wonderful thing. It was tough with so many messages,
that shows how clear you are about what you're doing. It's very nice. I recollect the days where I handled you as an actor in my film, where you were very fresh from NSD. Thank you for joining us. And Hasdub Bangapure from Pune. Thank you, sir. You gave us a very clear thing how this can be, how theatre, the essence of theatre or the theatre practices can be very effectively can be handled in corporate sector, because corporate sector is a very new thing where a lot of youngsters are drawn into it for they don't find a reason. But I understand. Whenever I come across a corporate young guy, he's always with stress. But I think with the clarity you gave, with the tips you gave about the corporate theatre, I think we will help them out to come out of the stress. And Nikita Teresa Sarkar, who concluded the whole session, you were really wonderful. You were really wonderful. It's a wonderful work that you have done with a girl child and the sex workers, which in the ladder society keeps them the last step of it. I know it's a wonderful thing. I know it's a wonderful thing, what you have done and what you will be doing. Thank you for joining us to conclude this session. And Dr. Rudran who is my mentor, friend, with whom I did 2 theatre production. I acted in this place, very directed, not as a patient, only as a theatre we did. Without Rudran's speech, it wouldn't have been complete, because a professional psychiatrist and who knows theatre, who can paint, who can sculpt. He gave a wonderful, he made the circle complete from the history of the psychiatry to the theatre, and taking references from our own literature was great. Thank you, Rudran, for a one single call you joined with us. Thank you very much. And to organize thing is very difficult. That too, where you cannot meet personally, you had to run around. I sincerely thanks 5W Theatre Group, Uirmai, Adavu, Kaleidoscope from Madurai, Stai, and KPR Arts School. Without you all, I think we wouldn't have gone this far. And Regin, I know you are the hub of it. I don't know how to thank you. I think I have to find a word greater than that. You organized everything. You get connected with everybody. I know we both are working together to create young actors. And Lakshmi, who very studiously translated the introductions, and Tirunavukarasu and Satish. I have to give a special thanks to them, because they were constantly in touch with me. They were upgrading what is happening, what can be done, and how it can be done. So thank you all for making this webinar on dimensions of applied theatre. It is really an eye-opener. A lot of discussions it has triggered. வணக்கம் நண்பர்களே. இது நன்றி சொல்வதற்காக எல்லோருக்கும் நன்றி போய் சேர வேண்டும் என்பதற்காக நான் இங்கிலீஷ்ல பேசுனேன். இந்த வெபினார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா நாடகம் அப்படின்றது ஒரு கிரியேட்டிவ் திங். நான் ஒருத்தர் ஒரு நாடகத்தை கிரியேட் பண்ணும், அதை சில பேர் பார்க்கணும், அவங்க ரசிக்கணும், அல்லது என்னுடைய மன திருப்திக்காக நான் நடிக்கணும், நான் நினைச்ச கனவு அப்படின்ற ஒரு இதைதான் இது வரைக்கும் நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம். அப்கோர்ஸ் இதை பத்தி 20 வருஷத்துக்கு முன்னால் நான் சொன்னார், அப்பெல்லாம் எனக்கு புரியாது எனக்கு. ஆனால் அதை தாண்டி
ஒரு கலைப்படைப்பை உருவாக்க வேண்டும், அந்த கலைப்படைப்பை ரசிக்க வேண்டும், அந்த கலையை வளர்க்க வேண்டும், அந்த கலையை விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்பதை விட மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து அந்த நாடக கூறுகளை வைத்துக்கொண்டு சமுதாயத்தை முன்னேற்ற அல்லது பலமாக்கக்கூடிய, சிந்திக்கக்கூடிய, தன்னம்பிக்கை மிகுந்த ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு கடமையும் கலைஞர்களுக்கு இருக்குன்றத வந்து இந்த வெபினார் வந்து ரொம்ப அழகா எடுத்து சொல்லுச்சு. நான் இவர் சொன்னார், ரெஜன் சொன்னார் சீஃப் கெஸ்ட் அப்படின்னு. நான் ஒரு மாணவனாகத்தான் உட்கார்ந்து பார்த்தேன். ஒவ்வொரு விஷயமும் புதுசா இருந்துச்சு, ஒவ்வொரு விஷயமும் புதுசா இருந்துச்சு. நிறைய கேள்விகளை எங்களுக்குள்ள எழுப்பிச்சு, நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் எழுப்பிச்சு. அதனால பிரபாகர் ஐயா சொன்ன மாதிரி இந்த நாடகம் என்பதை எப்படி ஒரு கெரியராக வைத்துக் கொள்வது, எப்படி ஒரு வாழ்வாதாரமாக வைத்துக் கொள்வது, எப்படி ஒரு பொருளாதாரத்தை அதிலிருந்து ஈட்டுவது, ஏன் ஒரு என்எஸ்டியில் படித்த மாணவன் ஒரு திரைப்பட நிறுவனத்தின் முன் நிற்க வேண்டும் என்ற கேள்விகளுக்கெல்லாம் இந்த வெபினார் வந்து பதில் சொல்லியிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் திரைப்படத்தில் நடிக்கலாம். நானே எனக்கு ஏறக்குறைய எல்லாரையும் தெரியும், என்எஸ்டில இருந்து சென்னைக்கு வந்தவங்கள, சினிமாவோட சம்பந்தப்பட்டவங்கள. நான் உங்ககிட்ட கேட்கறது எப்பவுமே நாடகம் முதலாவதாக இருக்கணும். ஏன்னா எனக்கு ஒரு ஏக்கம் அதுல. ஏன்னா நாடகத்தினுடைய என்னுடைய பயணம் நாடகத்தோடு மிக சிறியது. நான் முழு நேரமாக அதுல போயிருக்கலாம் நான் நினைச்சது உண்டு, பட் அது நடக்கல, அது வேற விஷயம். ஆக இந்த என்எஸ்டியில் படிச்சவங்க, நாடகத்துல ரொம்ப தீவிரமா இருக்கிறவங்க, அந்த படைப்பு அல்லது பார்க்கப்படுதல் அப்படின்றத தாண்டி நம்ம வந்து இந்த விஷயத்தை கொண்டு போறதுக்கான ஒரு விஷயம் இந்த வெபினார் கொடுத்திருக்கு. ஸோ நம்ம இதனுடைய தொடர்ச்சியாக இது வந்து இந்த வெபினாரோட நின்றுடாம இதோட யாரெல்லாம் தொடர்பு கொண்டு இதை வந்து நடைமுறைப்படுத்தப்படுமோ அதை நம்ம செய்யணும். அதுதான் இதனுடைய ஒரு பயனா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மீண்டும் அதே மாதிரி நான் சம்பந்தப்பட்ட சினிமா இந்த 10 நாள் இந்த நாடகத்திற்கான அப்ளைடு தியேட்டருக்கான ஒரு விஷயத்தை வச்சிருக்கும் போது நான் என்னுடைய சினிமாவை கூட யூஸ் நினைச்சு பார்க்கிறேன், எப்படி வந்து ஒரு அப்ளைடு விஷுவல் ஃபார்மா இருக்க முடியும்னு. ஆக மிக மகிழ்ச்சி. இந்த கொரோனா காலகட்டத்துல எல்லாரும் முடங்கி கிடக்கிற ஒரு இடத்துல கரோனாவை பார்த்து பயப்படுறதும் அதை பத்தி திட்டுறதும் இருக்கிறத விட ஒரு நன்றி சொல்ல வேண்டிய, கொரோனாவுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையும் உருவாக்கி தந்திருக்கு. இல்லைன்னா இந்த வெபினரை வந்து நடத்துறதுக்கு, நேர்க்கிறாக நடத்துறதுக்கு, இந்த விருந்தினர்களை கொண்டு வர்றது, அவங்கள வந்து விடுதலை தங்க வைக்கிறது, அதுக்கான ஒரு ஹாலை பிடிக்கிறது, அப்புறம் ஒரு ஸ்பான்சரை பிடிக்கிறது, இதெல்லாம் அப்படி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கோம். கொரோனாவுக்கும் நன்றி. மிக மிக ஆர்வமோடு கலந்து கொண்ட உங்க பார்வையாளர்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றி. அதுல நிறைய பேர் எனக்கு அதுதான் இந்த வெபினாருடைய ஒரு இது இல்லாமல் நிறைய பேர் இதை வந்து தன்னுடைய தொழிலாக, தன்னுடைய வாழ்வாதாரமாக இதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலான்ற ஒரு கேள்விகள் நிறைய பேருக்கு வந்திருக்கு. அது ஒரு நல்ல விஷயமா நான் கருதுறேன். மற்றபடி மிக மகிழ்ச்சி இந்த வெபினாரை கண்டக்ட் பண்ணதுல, நானும் ஒரு பங்கா இருந்ததுல. மீண்டும் இந்த வெபினார் நடப்பதற்காக காரணமாக இருந்த 5W தியேட்டர் குரூப், உயிர்மை, அடகு, கலைடாஸ்கோப், ஸ்தாயி, கேபிஆர் கலைக்கல்லூரி, உங்க எல்லோருக்கும் நன்றி கூறி மீண்டும் இது போன்ற ஒரு அர்த்தமுள்ள ஒரு கருத்தரங்குக்காக கூடுவோம். உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள், என்னுடைய அன்பும் மரியாதையும். நன்றி. Thank you so much, Nasser sir, for your wonderful participation. ஒவ்வொரு கருத்தாளராக குறிப்பிட்டு அவர்கள் பேசிய விஷயங்களை குறிப்பிட்டு நம் சார் வந்து பேசியிருக்கிறாங்க, பாராட்டி இருக்கிறாங்க. சார் சொன்ன மாதிரி இந்த சூழல் வந்து நம்ம